Дорогі колеги, для нас є приємністю продовжувати з вами просвітницький марафон, який ми організовуємо спільно з Центром здоров'я і розвитку «Коло сім'ї» та україно-швейцарським проектом «Психічне здоров'я для України». Сьогоднішня наша тема буде присвячена особливій назві, особливій інформації про те, як кожен з нас, фахівці і батьки, можуть надавати психологічну допомогу підліткам з особливими потребами. Наприклад, розладом спектру аутизму, а також порушеннями когнітивного розвитку. Мене звати Мар'яна Єсип. Сьогодні я буду координувати нашу зустріч, зокрема, і на YouTube-каналі. Нашими доповідачами, які всім серцем сьогодні підтримують нашу визвольну боротьбу, є доктор психіатрії Лінда Шмідт, доктор педіатрії Роберт Нікель, а також доктор інклюзивної освіти Мішель Хені, які сьогодні з різних куточків Америки, Орегону і Каліфорнії хочуть розказати і поділитися своїм досвідом з нами, з українцями. Перекладати нашу зустріч сьогодні буде наша дорога колега пані Оля Тишковець. Тож запрошуємо доповідачів до сьогоднішньої презентації, виступу і теж запрошуємо усіх ділитися власним досвідом і теж залишати свої питання та зворотній зв'язок на YouTube-каналі у чаті. Гарного всім часу. You're welcome. Hello, and we'll go ahead and start the slideshow. Вітаємо. Зараз ми вже переходимо безпосередньо до презентації і виведемо презентацію на екран. I'm Linda Schmidt, child psychiatrist, and I'm going to start off this presentation. Мене звати Лінда Шмідт, я є дитячим психіатром, і я почну нашу сьогоднішню презентацію. Olia, can you go to slideshow and then make the single slide full screen? That's what I can see on my screen. I see it as a slideshow. Yeah, so we're seeing the slides on the left, and then we're seeing the big slide. We just want the single slide projecting. So if you scroll over to the right. No, I understand what you're talking about, okay. But that's what I see. That's the way I see it. So I guess I need to do it in a different way. Okay. And if not, we'll muddle along. Maybe I can do it this way. У нас є зараз одна технічна хвилинка, щоб ми могли краще ділитися екраном. The way I see it right now is like slide and then some slides on the side. Right, and what I'm saying is. Yeah, okay, and now I can, this is full screen. Perfect. That's okay. Perfect. Okay. Yeah, great. Good. Okay. That's the way I saw it in the past. I'm not, okay, good. Okay. So let's just go, right, so perfect. Okay, so today we're going to be talking about supporting children during the war with a focus on children with disabilities. Перепрошуємо за технічні заминки, презентація вже готова, тож сьогодні ми будемо говорити про підтримку дітей під час війни і акцент будемо робити на дітях з інвалідністю. Next slide, these are our learning objectives. We can take 30 seconds to read them and then we'll move on to the third slide. На цьому слайді ви бачите наші навчальні цілі, буквально дамо вам кілька секунд, щоб ви з ними познайомилися, і тоді будемо переходити до наступного слайду. Okay, we're going to start off with talking about what is psychological first aid. Ми почнемо з того, що таке перша психологічна допомога. Psychological first aid is an evidence-informed approach to help children, adolescents, adults, and families in the immediate aftermath of a disaster and terrorism. Перша психологічна допомога – це науково обґрунтований підхід до допомоги дітям, підліткам, дорослим і сім'ям одразу після катастрофічної події або, скажімо, терористичного нападу. And it's designed to reduce the initial distress caused by traumatic events and to foster short and long-term adaptive functioning and coping. Цей підхід спрямований на зменшення початкового стресу, спричиненого катастрофічною подією або травматичною подією, а також на сприяння короткостроковому та довгостроковому адаптивному функціонуванню. Psychological first aid doesn't assume that all survivors will develop severe mental health problems or long-term difficulties in recovery.
Насправді, перша психологічна допомога не означає, що всі люди, які вціліли після травматичної події, будуть мати проблеми з психічним здоров'ям або проблеми із відновленням у довгостроковій перспективі. Instead, it's based on an understanding that disaster survivors and others affected by such events will experience a broad range of reactions. Навпаки, перша психологічна допомога ґрунтується на розумінні, що люди, які вціліли після травматичної події, будуть відчувати широкий спектр реакцій. And that some of these reactions will cause enough distress to interfere with adaptive coping, and recovery may be helped by support from compassionate and caring disaster responders. І, відповідно, через деякі з цих реакцій будуть труднощі із копінгом, а відновленню допомагають турботливі, співчутливі надавачі допомоги. Okay, and we'll go to the next slide. So these are the core components of psychological first aid, and I'm going to say a brief word about each of them. На цьому слайді ви бачите основні складові першої психологічної допомоги, і зараз я коротко розкажу про кожну складову. So the first step is contact and engagement. Як ви бачите, перший крок – це контакт і залучення. And the goal is to respond to contacts initiated by survivors or to initiate contacts in a non-intrusive, compassionate and helpful manner. Мета полягає в тому, щоб відреагувати на контакт, ініційований постраждалою особою, або, навпаки, ініціювати контакти із такою людиною, але робити це у дусі ненав'язливості і співпереживання. So this would include introducing yourself, describing your role, asking for permission to talk to the individual, and explaining that you are there to see if you can be of help. Що це означає? Що ви просто представляєтеся, ви кажете, хто ви, яка ваша роль, ви також нібито просите у людини дозволу поспілкуватися з нею і як ви можете допомогти. The second component is to ensure safety and comfort. Друга складова – це забезпечення безпеки та комфорту. Restoring a sense of safety is an important goal in the immediate aftermath, and promoting safety and comfort can reduce distress and worry. Насправді, відновлення безпеки одразу після травматичної події є дуже важливим, і для того, щоб зменшити дистрес і переживання, потрібно сприяти постійній безпеці та комфорту на етапі відновлення. So comfort and safety can be supported in a number of ways, including doing things that are active, practical, and familiar. Як ми можемо підтримати безпеку та комфорт по-різному, але, зокрема, завдяки активним, практичним та знайомим речам? Okay, and then the third component is stabilization. Третя складова – це стабілізація. And the goal of stabilization is to calm and orient emotionally overwhelmed or disoriented individuals. Мета стабілізації полягає в тому, щоб заспокоїти і зорієнтувати ту людину, яка є емоційно перенасиченою. And most individuals affected by war or disasters will not require stabilization. Насправді, більшість людей, які постраждали від війни або катастрофічної події, навіть і не потребуватимуть стабілізації. The next component is to gather information to identify the immediate needs and concerns of the individual or family. Наступний крок – це збір інформації. Це важливо для того, щоб визначити безпосередні потреби і занепокоєння чи то окремої людини, чи цілої сім'ї. And for children with disabilities, this will include determining what is their preferred mode of communication. Якщо ми говоримо про дітей із інвалідністю, скажімо, із нейророзвитковими розладами, то це допоможе нам визначити бажаний для них спосіб комунікації. The fifth component is to provide practical assistance by addressing immediate needs and concerns. П'ятий крок – це надання практичної допомоги шляхом задоволення тих безпосередніх потреб, які ви визначили на попередньому етапі. And then the sixth component is connecting the individual and family with social supports. Шоста складова – це допомогти сім'ї або окремій людині налагодити зв'язок із відповідною системою соціальної підтримки.
We know that social support is related to emotional well-being and recovery following disaster and terrorism. Ми знаємо, що соціальна підтримка сприяє добробуту і відновленню, зокрема, після катастрофічної події або тероризму. And social support can come in many forms, including emotional support, social connection. Соціальна підтримка може надаватися в різних формах, зокрема у вигляді емоційної підтримки або налагодження соціальних зв'язків. Physical assistance, material assistance, and being a reliable source of support. Ви можете також надавати матеріальну підтримку або фізичну допомогу, і тут дуже важливо, щоб ви були надійним джерелом підтримки. The seventh component is providing information on coping and calming strategies. 7 складова – це надання інформації про стратегії копінгу та заспокоєння. And when working with children with developmental disabilities, this will include asking parents about any triggers their child has, any sensory issues they might have. І якщо ви працюєте із дітьми із нейророзвитковими розладами, то тут важливо запитатися у батьків про ті тригери або якісь сенсорні проблеми, які має дитина. And it will also include asking them what sorts of calming strategies have worked for their child in the past. Тут важливо також перепитати, а які стратегії заспокоєння ефективно спрацювали для дитини в минулому. And then finally, linking survivors or refugees with available services needed at the time or services which might be needed in the future. І останній крок – це налагодження зв'язків між постраждалими особами та іншими послугами або службами, які їм можуть знадобитися у майбутньому. And these services can include mental health services, social support services, medical services, schools, and so forth. Ці послуги та служби можуть включати послуги у сфері охорони здоров'я, соціальної допомоги, освіти і так далі. Okay, next slide. Okay, so putting psychological first aid into action, the first step is to speak slowly and in simple, concrete terms. Тепер ми поговоримо про практичне застосування першої психологічної допомоги. Передусім потрібно говорити повільно і дуже по суті. Don't use acronyms or avoid using jargon. Не використовуйте якісь акроніми і намагайтеся уникати жаргону. If survivors want to talk, be prepared to listen. Якщо постраждала особа хоче говорити, то будьте готові її вислухати. And when you listen, focus on what they have to tell you and how you can help. І коли ви слухаєтеся, будь ласка, зосередьтеся на тому, що вони хочуть вам розказати і як вам можна допомогти. It's important to acknowledge the things that parents and families have already done to keep themselves safe. Важливо також визнати ті речі, які вже зробили батьки і сім'ї для забезпечення власної безпеки. Give information that directly addresses the family's immediate needs and goals. Також надайте інформацію, яка напряму стосується безпосередніх цілей батьків і дітей. And if needed, clarify their answers. І якщо необхідно, також, будь ласка, уточніть їхні відповіді. So that you have a clear understanding of what the family's needs and goals are. Тут дуже важливо, щоб ви мали чітке розуміння потреб і цілей сім'ї. Give information that's accurate and age appropriate. Надавайте також інформацію, яка є точною та відповідає віку дитини. So when working with youth with developmental disabilities, it's important also to consider the child's developmental age. Коли ми працюємо з дітьми з нейророзвитковими розладами, дуже важливо також враховувати вік розвитку дитини. And it's also important to consider how to best communicate with the child. Важливо також врахувати, як найкраще спілкуватися з дитиною. Match your language to the child's developmental level. Дуже важливо, щоб та мова, яку ви використовуєте, відповідала рівню розвитку дитини.
And then lastly, don't debrief by asking for details of what happened or what the family or child have been through. Ну і на завершення, будь ласка, не підсумовуйте і не розпитуйте, що конкретно сталося. Тобто не просіть сім'ю або дитину надати вам детальну інформацію про те, що сталося чи що вони пережили. Because the goal of psychological first aid is to reduce stress, assist with current needs, and promote adaptive functioning. Пам'ятайте, що мета першої психологічної допомоги – це зменшити стрес, допомогти з поточними потребами і сприяти адаптивному функціонуванню. The goal is not to elicit details of the trauma that the child or family has been through. Мета не в тому, щоб отримати подробиці травматичного досвіду або того, що пережила чи дитина, чи батьки. Now, if the child or family volunteers the information, that indicates that they want to talk about it, then it would be appropriate to listen. But again, it's not the goal of psychological first aid to ask questions about trauma. Якщо дитина або батьки самі почнуть про це розказувати, тобто вони почнуть детально описувати свій травматичний досвід, то тоді, звичайно, що ви можете вислухати. Але сама мета першої психологічної допомоги не в тому, щоб ставити конкретні запитання щодо цього досвіду. Next slide. It's important that we don't make assumptions about what survivors are experiencing or what they've been through. Дуже важливо не робити припущень щодо того, що переживають або через що пройшли постраждалі. It's also important that we not assume that everyone exposed to a disaster or trauma will be traumatized. Також важливо не припускати, що всі, хто пережив катастрофу чи якусь травматичну подію, будуть травмовані. Don't pathologize. Тобто не перетворюйтеся на патологію. So most acute reactions are understandable and expectable given what people exposed to war have experienced. Більшість гострих реакцій є зрозумілими та очікуваними, враховуючи той досвід, який переживають люди на війні. Don't label reactions as symptoms or speak in terms of diagnoses, conditions, or disorders. Тому не маркуйте реакції як симптоми і не говоріть категоріями діагнози, нозології, розлади. It's important to offer accurate information. So if you don't know or unsure, don't speculate. Дуже важливо надати точну інформацію, тому якщо ви не знаєте чогось або ви не впевнені, будь ласка, не робіть здогадів. If you don't know the answer to a question, say so, and let the family know that you'll do your best to find an answer. Якщо ви отримали якесь запитання і ви не знаєте на нього відповіді, так і чесно скажіть сім'ї і просто їм пообіцяйте, що спробуєте дізнатися. Okay, next slide. So I'm going to talk a little bit about children's reactions to traumatic events. Зараз я хочу коротенько поговорити про реакції дитини на травматичні події. In general, parents usually underestimate how much their children think about war and crises. На загал батьки дуже часто недооцінюють, наскільки багато і довго їхні діти думають про війну чи про іншу кризу. And they underestimate how long afterwards their children will continue to react to the traumatic experiences. І вони також недооцінюють, як довго навіть опісля їхні діти все одно будуть продовжувати реагувати на травматичний досвід. Parents have a hard time acknowledging the intensity of the child's reaction and how long-lasting those reactions might be. Батькам дуже складно якось визнати інтенсивність тих реакцій, які проявляє дитина, і наскільки довго ці реакції можуть проявлятися. And when children laugh and appear happy, adults tend to believe that everything is forgotten and in the past. І коли діти починають сміятися чи веселитися, то батькам легше якось вірити в те, що все вже пройшло і це вже в минулому. Children need help to take control of their painful memories. Але насправді дітям потрібна допомога, щоб почати контролювати свої болісні спогади.
it will be worse for them if they are told to just forget everything before they have actually processed these memories. Буде набагато гірше, якщо їм просто скажуть все забути, а у них ще не було навіть можливості опрацювати ці спогади. Efforts to forget memories are usually not successful because the memories keep coming back. Навіть якщо ми докладаємо зусилля забути ці спогади чи ці події, дуже рідко нам це вдається, тому що спогади просто самі повертаються. Well, we can't do anything to about what has happened in the past. We can do something about helping children process unpleasant thoughts and memories. Звісно, ми нічого не можемо зробити з тим, що вже сталося в минулому, але ми можемо допомогти дітям опрацювати ось ці неприємні думки і спогади. What research has found is that parental support is a major contributor to children's mental health outcomes after traumatic events. Дослідження показують, що батьківська підтримка є основним фактором, який впливає на результати психічного здоров'я дитини після травматичних подій. So it's especially important that children have their parents' support when processing and dealing with trauma. Тому дуже важливо, щоб діти мали ось цю підтримку від своїх батьків, коли вони намагаються якось опрацювати травму або впоратися з нею. Okay, next slide. So more specifically, additional sources of stress for children and adults with autism and other developmental disabilities include feeling constrained or controlled, not having availability of their usual choices. На цьому слайді ви бачите додаткові джерела стресу для дітей і дорослих з аутизмом та іншими нейророзвитковими розладами. Зокрема, це відчуття обмеженості або контролю, або відсутність звичного вибору. Another source of stress is sensory stimuli, such as loud sounds, bright lights, crowded places. Ще одне джерело стресу – це сенсорні стимули на кшталт гучних звуків, яскравого світла або скупчення людей. Having a loss of familiar routines and unpredictability is another source of stress. Втрата знайомих рутинних процедур і непередбачуваність – це ще одне джерело стресу. And feeling socially disconnected or not being able to maintain usual and typical social connections is another source of stress. Ну і ще одним джерелом стресу є відчуття соціальної відірваності або коли ви не маєте змогу підтримувати звичні для вас соціальні зв'язки. Okay, next slide. And so these are some common reactions to traumatic events for both children and adults. На цьому слайді ви бачите поширені реакції на травматичні події, це стосується і дітей, і дорослих. And a child's reaction to traumatic events varies greatly. Насправді, різні діти можуть по-різному реагувати на травматичні події. Some children may experience just a few of these symptoms or reactions, whereas other children may experience many of these reactions. Деякі діти будуть проявляти лише деякі з цих симптомів або реакцій, тоді як інші, навпаки, дуже багато. Okay, we'll go on to the next slide. And then breaking reactions down by age. I'll let you translate that. Тут ви бачите розбивку реакцій на травматичні події залежно від віку. So young children rely on adults in order to understand and interpret their surroundings. Маленькі діти, як зазвичай, покладаються на своїх батьків для того, щоб якось зрозуміти і протлумачити для себе оточення. They react to their parents' fear, but they may also themselves have painful memories stored in their brain. Вони зазвичай реагують на страхи своїх батьків, але може бути так, що у їхньому мозку зберігаються власні болісні спогади. Memories that cause them, just by way of one example, to have extreme reactions to loud noises. І через ці болісні спогади маленькі діти дуже часто проявляють крайні реакції на гучні звуки, скажімо.
Insecurity in small children often shows itself through them becoming clingy, losing skills such as wetting the bed, and perhaps above all, having sleep problems. І, відповідно, коли маленькі діти опиняються у цьому стані невизначеності та невпевненості, це проявляється у вигляді чіпляння, втрати навичок, наприклад, вони знову починають не стримувати сечу у ліжку, і також проблеми зі сном. School-age children take in more of the world around them and have the ability to understand what's going on. Діти шкільного віку натомість вже краще розуміють навколишній світ, і, відповідно, вони також мають краще розуміння того, що відбувається навколо. They rely on their parents to both inform them and prepare them for things, thereby helping them regulate their emotions. Вони покладаються на батьків, щоб ті надавали їм інформацію, пояснювали, що відбувається, і це допомагає їм регулювати власні емоції. They recognize injustice and can easily blame themselves for things for which they are not responsible. Такі діти розпізнають несправедливість і з легкістю звинувачують себе за те, за що вони взагалі не несуть відповідальності. A common reaction in school-age children is emotion dysregulation. Поширеною реакцією серед дітей шкільного віку є, наприклад, емоційна дисрегуляція. And then adolescents realize that being a refugee probably means that everything they had might be gone forever. Якщо говорити про підлітків, то вони прекрасно усвідомлюють, що у статусі біженців вони могли втратити все те, що для них було знайомим і дорогим. І, можливо, це назавжди. And they recognize that the future is uncertain. Вони також розуміють, що майбутнє є дуже непевним. They may feel strong indignation over the political situation and become politicized as a result of the injustice they're experiencing. Підлітки можуть відчувати обурення через політичну ситуацію і навіть бути політично заангажованими через ту несправедливість, через яку вони проходять. And although it's quite natural for young people to increase their political insight, experts are becoming very aware of lonely young people living on the internet. Звісно, для підлітків нормально хотіти більше знати про політику, про політичну ситуацію, але експерти все більше і більше бачать, що є дуже багато самотніх підлітків, які дуже багато часу проводять в інтернеті. Adolescents can be very sensitive to what their peers might be thinking about them. They may miss the contact that they've had with their friends very much, and so loneliness can ensue. Підлітки дуже часто залежать від того, що про них думають чи кажуть їхні однолітки. Їм може не вистачати тих контактів, які вони мали у себе вдома, і, відповідно, це призводить до самотності. And they may be increasingly isolative. Ну і ще одна проблема для підлітків – це все більша ізоляція. Okay, we'll go to the next slide. And in youth with developmental disabilities, reactions can include confusion, irritability, increasing anger. На цьому слайді ви бачите реакції у молоді з нейророзвитковими розладами. Це може бути спантеличеність, дратівливість, гнів. They may become more aggressive, more hyperactive and impulsive. Вони можуть стати більш агресивними, гіперактивними та імпульсивними. Conversely, they may withdraw and become isolative. Або може бути протилежна реакція, коли вони просто відсторонюються і заганяють себе в ізоляцію. They may also regress and return to bedwetting or having daytime accidents or using baby talk or immature speech. Вони можуть також регресувати в своєму розвитку, тобто може з'явитися нічне нетримання сечі, денні аварії в лапках, така дитяча або незріла мова. So I think to summarize these last few slides, reactions to traumatic events can take on many different forms.
Якщо підсумувати кілька останніх слайдів, то можна сказати, що реакції на травматичні події можуть проявлятися у багатьох різних формах. And some kids may exhibit more reactions or responses than other children. І потрібно пам'ятати, що у деяких дітей цих реакцій буде більше або менше, ніж у інших. Okay, and now I'm going to turn it over to Michelle. We'll move on Тому to the next я slide. передаю слово Мішель, і ми рухаємося далі. So we just heard about a lot of behaviors that children can exhibit when they're experiencing the stress of trauma. But it's important to be able to take the step to identify and then to help those children cope with those experiences. And we call that looking for trigger behavior, what triggers behaviors. So what... Щойно почули, які реакції можуть проявлятися у дітей, як відповідь на травму чи стрес. Але тут також важливо зрозуміти, що ми можемо зробити, щоб допомогти дітям визначити ці реакції і потім справитися з ними. І тут дуже важливо мати вміння визначити тригери. So first we ask, well, what is a trigger? Передусім потрібно зрозуміти, а що таке тригер? A trigger is a disturbing topic or event that causes an emotional response. Тригер – це тривожна тема або подія, яка викликає емоційну реакцію. So that means when you're around something that reminds you of a traumatic experience, it can make you feel like that experience is happening all over again. А це означає, що коли ви перебуваєте поруч із тим, що нагадує вам про травматичний досвід, у вас може бути таке відчуття, що цей травматичний досвід знову відбувається. And that may trigger a response that is different from how you normally behave, but is related to how you behaved when that experience occurred. І це може викликати реакцію, яка буде відрізнятися від вашої звичної поведінки, але буде дуже нагадувати ту поведінку, яку ви проявляли, коли відбулася ця травматична подія. When the brain is triggered by an event that reminds it of something that has happened in the past, дуже часто буває так, що ви десь знаходитеся, і ваш мозок подразнюється тригером, який нагадує вам про травматичну подію, що відбулася в минулому. it can interpret it as something that's happening again right now. І ваш мозок може це інтерпретувати як щось, що відбувається знову, прямо тут і зараз. And in response, it will create a behavior, either a different behavior from what you've seen in a child before, or an escalation in behaviors that the child has exhibited in the past. І тоді, відповідно, ви можете побачити у дитини або зовсім іншу поведінку, аніж та, яку дитина проявляла у минулому, або навпаки, ця негативна поведінка може ще більше загостритися. And as we've seen in a description of some of the behaviors, it may be that a child may want to escape from those feelings, so withdraw. І ми бачили у попередніх слайдах, що це може проявлятися по-різному. Тобто дитина може мати відчуття і бажання втекти від цих почуттів та емоцій. Відповідно, це проявляється у вигляді відстороненості. Or it may be that the child will react by trying to fight against those feelings or escalate in challenging behaviors. Або навпаки, дитина може спробувати якось воювати із цими негативними почуттями та емоціями, і, відповідно, це буде проявлятися у ескалації і в складній поведінці. Next slide, please. So triggers can be either internal or external. Тригери можуть бути внутрішніми або зовнішніми. Internal triggers are very hard to identify because they're not a reaction to something that you can see or hear. Внутрішні тригери насправді дуже складно визначити, тому що це не є реакція на те, що ви можете побачити або почути. But there's something that's coming from within the person, like a memory or an emotion. Як правило, внутрішні тригери – це те, що виникає всередині людини, наприклад, спогад або емоція. So when a child feels angry or anxious or overwhelmed, they may have a reaction of withdrawing from the situation.
Наприклад, коли дитина відчуває гнів, тривогу або перенасиченість, то це може проявлятися якраз у відстороненості, тобто дитина намагається якось втекти від цієї ситуації. And as we already mentioned, feelings of loneliness, memories of what occurred, pain from not physical pain, but pain from the experience itself and sadness are also internal kinds of triggers. Ви також вже згадували про те, що самотність, спогади про те, що сталося, біль, але не фізичний біль, а більш емоційний біль через цю ситуацію, і також смуток. Все це теж внутрішні тригери. External triggers, on the other hand, are somewhat easier to identify. З іншого боку, зовнішні тригери набагато легше визначити, Because they come from the environment. тому що вони знаходяться в навколишньому середовищі. So sounds that remind you of an experience. До зовнішніх тригерів належать, наприклад, звуки, які нагадують про досвід. For example, the sounds of sirens going off, the sounds of bombs dropping, the sounds of shouting as people run to a shelter. Що це можуть бути за звуки? Наприклад, це може бути сирена повітряної тривоги або бомби, які падають, або це може бути крик людей, які намагаються втекти від бомб в укриття. Something external, like turning on the television and seeing the news reporting on another attack. Зовнішнім тригером також може бути увімкнення телевізора, коли ви там побачите випуск новин і почуєте про ще один повітряний напад. Changes in relationships, so suddenly being taken from people that you're familiar with and being put into a situation with people you don't know and don't feel comfortable with. Або це можуть бути зміни у стосунках, наприклад, коли вас забирають від тих людей, які для вас є звичними і які для вас є рідними та близькими, і поміщають з людьми, яких ви не знаєте, або які для вас є чужими. A specific location may bring back bad memories. Конкретне місце також може викликати погані спогади. And smells associated with the experience may also be a trigger. Зовнішнім тригером також можуть бути запахи, пов'язані з травматичним досвідом. Next slide, please. So thinking about possible triggers from traumatic events, we've talked about sounds and smells. На цьому слайді ви бачите можливі тригери, що виникають внаслідок травматичних подій. Ми вже говорили про звуки, запахи. Certain words may trigger a reaction. Деякі слова також можуть викликати певну реакцію. The room lighting, whether it's too bright or too dark. Тригером може бути освітлення кімнати або занадто яскраве, або навпаки занадто тьмяне. Seeing or participating in a particular activity like lining up in a queue to get into a shelter. Спостереження за конкретною діяльністю або участь у певній діяльності, скажімо, коли ви стоїте в черзі для того, щоб потрапити в бомбосховище чи укриття. Being in a crowd or in crowded spaces may trigger a reaction. Перебування в натовпі або тиснява – це ще один тригер, який може викликати реакцію. Seeing a specific person or a person with similar facial features to someone that you associate with a traumatic event may trigger a reaction. Тригером також може бути конкретна особа або якісь знайомі риси обличчя. Тобто, коли ви бачите людину, у якої риси обличчя дуже схожі до тієї людини, яка пов'язана з травматичним досвідом. Items of clothing, such as a hat or a uniform. Предмети одягу, такі як шапка або форма, також можуть тригерити. And other specific fears that a child may have may trigger, and those are the internal things that may trigger a reaction. Ну і в дитини можуть бути якісь інші специфічні страхи, це вже більше внутрішні тригери, які також можуть викликати реакцію. Next slide, please. For children with developmental disabilities, it's important to try to identify what is triggering a child's reaction. Коли ми працюємо із дітьми з нейророзвитковими розладами, дуже важливо визначити ті тригери, які викликають у дитини реакцію.
because they may not have the words to be able to describe to you what's causing that fear or that reaction. Дуже часто такі діти словами не можуть вам описати, що призводить до ось такої реакції чи страху. It's up to the adults to observe the child and identify when those reactions occur. Відповідно, дорослі повинні спостерігати за своєю дитиною і спробувати зрозуміти, коли саме проявляються ті чи інші реакції. And as I said, it could be an escalation in a behavior that already existed. For example, a challenging behavior that a child may have had. Як я вже говорила, насправді це просто може бути загострення тієї поведінки, яку дитина проявляла раніше. Наприклад, це може бути якась прояви складної поведінки. Or it may be a total change in behavior so that a child who was formerly friendly would become withdrawn. Або це може бути повністю протилежна поведінка. Скажімо, дитина раніше була дуже привітна і відкрита, а тут раптом вона повністю відсторонюється, закривається. Or a child who was formerly compliant would begin to act out. Або може бути дитина, яка раніше була дуже слухняною, а тут починає видавати викрутаси. So it's important to notice when these behaviors change or escalate. Тому дуже важливо зауважувати, коли поведінка дитини або змінюється, або загострюється. One of the ways to begin to identify a trigger is to observe what happens and note what happened immediately before the change in behavior occurred. Для того, щоб ідентифікувати ось ці тригери, потрібно спостерігати за тим, що відбувається безпосередньо перед тим, як проявляється конкретна поведінка. For example, when the sirens go off, does the child cover his ears, or does he withdraw, or does he act out? Наприклад, коли вмикається сирена повітряної тривоги, чи дитина закриває вуха, або починає погано себе поводити, або, можливо, дитина закривається. And other external factors that might trigger a behavior that you would see would be the sounds of gunfire, a news report about the war, crying, loud noises, and things like that. На слайді ви також бачите інші речі, які можуть викликати небажану поведінку. Це може бути, скажімо, звук стрілянини, якийсь новинний репортаж про війну, образ іншої людини, гучні звуки і так далі. If you see these things happen and then notice a change in the child's behavior, you've identified a trigger. Якщо ви бачите, що відбуваються ось такі речі, і потім раптово змінюється поведінка дитини, то, відповідно, ви вже виявили тригери. Particularly if the change in behavior repeatedly happens when that event occurs. Зокрема, якщо ця поведінка завжди повторюється, коли відбувається конкретна подія. Next slide, please. So how do we deal with triggers? Як ми можемо працювати з тригерами? First of all, for the child who is experiencing these feelings in reaction to a trigger, we perhaps a warning sign that an event is coming will help that child feel safer. Якщо є дитина, яка відчуває певні почуття чи емоції під час конкретної події, то їй може допомогти попередження про настання ось такої тригерної події. So, for example, letting the child know that, well, we'll be taking another bus somewhere ahead of time, and letting them know you'll be there with them may help the child react in a less challenging way to that trigger. Наприклад, ви можете повідомити дитину про те, що ви будете ще кудись їхати автобусом, але що ви будете з дитиною під час цієї поїздки. Якщо дитина буде знати, то потенційно це може допомогти їй справитися із цими реакціями. Giving a warning that you're going to a shelter or that a curfew is about to happen, you have to think about what's going on in the environment that I have seen that will trigger this child's behaviors. Або, наприклад, ви можете попередити дитину про те, що потрібно рухатися в укриття, або коли починається чи закінчується комендантська година. Дуже важливо, щоб якраз ви знали ті речі, які тригерять дитину, і завчасно про них попереджали, якщо це можливо.
Along with a warning, it's important to provide social support. Окрім попередження, також дуже важливо надавати соціальну підтримку. For example, being able to spend close time with family or friends, other adults. Дуже важливо проводити якісний час із близькими, друзями, дорослими. Doing familiar tasks together, staying close, holding the child's hand when you transition from one place to another, are simple supports that may help reduce the likelihood that a trigger will cause a behavior. Спільне виконання якихось знайомих завдань або просто перебування поруч, коли ви, наприклад, обіймаєте дитину або тримаєте її за руку, коли ви переміщаєтеся з одного місця на інше. Це прості засоби соціальної підтримки, які можуть зменшити реакцію дитини на тригер. And something that we'll talk about in more detail later, but is an important strategy, and that is providing a comfort kit or some kind of comforting toy or item to the child. Є ще один важливий елемент, про який ми поговоримо детальніше пізніше, це так званий набір для заспокоєння. Це просто може бути якийсь заспокійливий предмет або іграшка, яка може підтримати дитину у таку складну ситуацію. Earphones that might deafen a sound could be important for a child that is reacting to noises. Навушники з шумогасінням – це може бути важливий предмет, зокрема для тих дітей, які гостро реагують на звуки. Another way to help a child who's being triggered is to model deep breathing. So when something happens that is likely to trigger a behavior, deep breathing techniques can be helpful. Є ще одна техніка, яку можна застосувати, особливо якщо дитина дуже гостро реагує на тригери, це моделювання глибокого дихання. Тобто, якщо відбувається якась подія і ви вже очікуєте негативної реакції з боку дитини, ви можете використовувати саме цю техніку. And I've provided here an example of what is called the balloon technique, which is helpful for a young child or a child with more limited communication skills. На цьому слайді ви бачите буквально один приклад такої техніки глибокого дихання, яка називається техніка повітряної кулі. Вона буде, зокрема, помічною для дітей раннього віку або для тих дітей, які мають обмежені навички спілкування. Exercise, getting up and moving around can take your mind off of triggers. Фізичні вправи або будь-яка інша фізична активність, наприклад, коли ви встаєте і просто рухаєтеся, це те, що може вас відволікти від тригерів. Being able to draw pictures to express what your feelings are or what's happening. Допомагає також намалювати якісь картинки або зображення. Таким чином ви можете висловити, що ви відчуваєте або що відбувається. And then helping the child identify their emotions. And again, we'll be talking about that in more detail later. Важливо також допомогти дитині визначити свої емоції, але про це ми ще детальніше поговоримо пізніше. And it may be helpful to use picture examples to help a child express their feelings. Тут також може бути корисно використовувати приклади зображень чи якихось картинок, щоб допомогти дитині висловити свої почуття та емоції. Okay, next slide, please. So I'm going to turn it over to Bob. На цьому я передаю слово Роберту. Hi, everyone. And now we're going to continue talking about some practical strategies parents can use to support their children. But first, clearly there are some children who will need more professional help. And this slide kind of reviews some of the signs that may help parents realize they need to get more help for their child. Вітаю всіх. Ми будемо продовжувати говорити про те, які практичні стратегії можуть застосувати батьки чи фахівці для того, щоб допомогти дитині справитися зі стресом, з травматичною подією. Але, звичайно, що деяким дітям потрібна додаткова допомога. І на цьому слайді якраз ви бачите ознаки того, що дитина потребує ось такої додаткової, інколи навіть професійної допомоги. It is likely that many of these reactions will persist, and we expect that. But if the child continues reacting strongly, continues to do so over several months, that's one sign the child needs more support. Звичайно, що ми можемо очікувати, що всі ті реакції, які ми перелічили раніше, можуть затягнутися. Але якщо ми бачимо, що дитина сильно реагує і продовжує це робити протягом кількох місяців, то це вже одна ознака того, що дитині потрібна додаткова допомога.
Similarly, if the child's reactions become more pronounced or progressively more pronounced, or the child shows persistent withdrawal, those are other signs that the child needs more support, particularly professional supports. Якщо ми бачимо, що реакції дитини стають все більш вираженими або прогресивно вираженими, ми спостерігаємо відстороненість чи уникання контактів, то це також ознаки того, що дитина потребує додаткової, зокрема, професійної допомоги. And lastly, if the child's personality begins to alter, a child who used to be calm and bubbly and sunny and who is now very withdrawn, rarely speaks. Ну і ще однією ознакою є, якщо особистість дитини починає змінюватися. Наприклад, у нас є дитина, яка раніше була дуже веселою, говірливою, сонячною, а тут раптом вона стає дуже відстороненою і закритою. I want to acknowledge that some of this material that we're presenting today is taken from this guide for refugee parents. And there is a link that we're providing at the end during our discussion of resources to this guide. До речі, я хочу зауважити, що багато із цих речей взято з путівника для батьків-біженців, і на останніх слайдах нашої презентації ви знайдете посилання на цей путівник. Next slide, please. So how can parents support their children? And some of this may be repeating what we've said previously, but I think it's important information. So establish a consistent daily routine. Як батьки можуть підтримати своїх дітей? Можливо, частина із цього матеріалу вже згадувалася нами раніше, але тим не менше це важливі речі, тому я ще раз на них наголошу. Важливо дотримуватися послідовного розпорядку дня. So that includes a consistent bedtime and bedtime routine, and we'll talk a little bit more about sleep in a few slides. Зокрема, це передбачає стандартний час сну і послідовну рутину перед сном. Про це ми детальніше поговоримо буквально за кілька слайдів. So families need to continue to maintain their cultural and religious routines. Дуже важливо, щоб сім'ї продовжували підтримувати свої культурні та релігійні рутинні процедури. But also during this daily routine, they need to find time just to play with their child and particularly get physical activity and encourage their child to get physical activity. Але тим не менше важливо, щоб в рамках щоденного розпорядку виділявся час на гру з дитиною, і батьки повинні впевнитися в тому, що їхня дитина отримує достатньо фізичної активності. And for many families, their whole world has changed, and the same for their child, and this can be very confusing. But it's important for parents to be able to offer choices to their child when they can. Звичайно, що травматичні події повністю змінюють світ і життя як дитини, так і батьків, але тим не менше дуже важливо, щоб батьки все-таки пропонували дитині якісь варіанти вибору, коли це можливо. So this is important for children of all ages and children with developmental disabilities as well. Це важливо для дітей усіх вікових категорій, зокрема для дітей із нейророзвитковими розладами. So children may not have a choice of what they need to do, such as going to a air raid shelter or a bomb shelter, but they may have a choice of how to do it. Можливо, у дітей немає вибору, чи щось робити. Наприклад, коли потрібно піти в укриття, то вони повинні це зробити. Але принаймні важливо, щоб у них був вибір, як це робити. And so the example provided here would work for younger children or perhaps children with developmental disabilities. So they could be given a choice of whether they wanted you to hold their hand, whether they want you to sing along with them to their favorite song as they go to the bomb shelter. На цьому слайді ви бачите приклад, який є більше актуальний для дітей маленького віку або для дітей з нейророзвитковими розладами. Наприклад, коли потрібно йти в бомбосховище чи укриття, ви можете дати дитині два варіанти вибору. Чи вона хоче, щоб ви взяли її за руку, або, можливо, вона хоче заспівати при цьому улюблену пісню. Parents should plan to be physically close to their child and avoid any unnecessary periods of separation. Батьки повинні бути готові бути фізично близькими до своєї дитини і намагатися уникати будь-яких періодів розлуки. And they should inform their children if they are going to be going away, even if briefly, so parents know what's happening, or so children know what's happening. Батькам також завжди важливо повідомляти дітей, що вони кудись ідуть, навіть якщо ненадовго. Тобто все-таки діти повинні бути поінформовані. And very important, and we've mentioned this before, is that for parents need to listen to their children and confirm their experiences. Є ще один важливий аспект, про який ми вже згадували. Дуже важливо, щоб батьки слухали дитину і валідували її досвід. Next slide, please.
So now we're going to start talking about some practical strategies. So as Michelle mentioned, pictures can be very helpful for children of all ages, but in particular for children with developmental disabilities. So parents can draw pictures, or they can use smartphone camera if they have a smartphone and can keep it charged, to create a schedule to reinforce their daily routine. Зараз ми поговоримо вже детальніше про самі практичні стратегії, які можуть використовувати батьки для того, щоб допомогти своїм дітям. Мішель згадувала про те, що картинки або зображення дуже добре працюють із дітьми будь-якого віку, зокрема із дітьми з нейророзвитковими розладами. Тому батьки можуть намалювати картинки або зробити фотографії на смартфоні з відображенням розпорядку дня. And having a picture schedule of routine can be very reassuring to children with developmental disabilities. І, зокрема, ось такий розпорядок дня у вигляді картинок чи фотографій буде дуже помічним для дітей з нейророзвитковими розладами. So parents could also develop a very similar visual schedule, if you will, for a specific situation. For example, going to the bomb shelter. Батьки також можуть підготувати схожий візуальний розпорядок дня чи послідовність кроків для конкретної ситуації, наприклад, коли потрібно йти в укриття. And the example you see here on this slide is a bedtime routine. І той приклад, який ви бачите на слайді, це якраз приклад рутин перед сном. Next slide. And I want to spend a few minutes talking to providers, particularly medical or healthcare providers who work with children with developmental disabilities. Хочу кілька рекомендацій надати фахівцям, зокрема тим фахівцям, які працюють у сфері психічного здоров'я і допомагають дітям з нейророзвитковими розладами. And the next couple of slides were developed specifically with children with autism in mind. І наступні кілька слайдів були підготовлені якраз з думкою більше про аутистичних дітей. So in a healthcare setting, and many of these children will need to come in contact with healthcare professionals, it's important to limit the time the child and family needs to wait. Якщо говорити про сам центр підтримки психічного здоров'я, а багато із таких дітей будуть звертатися за допомогою до фахівців, то важливо обмежити їхній час очікування на прийом. Waiting and the uncertainty of waiting can be very confusing and very difficult for a child with a developmental disability. Якщо дитина має нейророзвитковий розлад, то для неї може бути дуже складним очікування, тому що це призводить до спантеличення і збентеження. Providers should start by asking parents specifically about their child's needs and very importantly, their preferred manner of communication. Фахівці повинні запитати у батьків конкретно про потреби їхньої дитини і, зокрема, важливо з'ясувати бажаний спосіб комунікації. And as we said, ask for information about possible triggers of distress, both currently and before the war. Важливо також отримати інформацію про можливі тригери, тобто ті речі, які призводять до дистресу, як зараз, так і до війни. And the ways that parents have used in the past to successfully help their child calm down. І фахівцям також важливо зрозуміти, які стратегії чи техніки батьки використовували у минулому для того, щоб допомогти своїм дітям успішно справитися з травматичною подією чи стресовою ситуацією. You need to regularly consult with parents. They are the experts on their child. Потрібно регулярно консультуватися з батьками, тому що вони є експертами щодо власної дитини. And very importantly, you need to intentionally engage children who have developmental disabilities, as opposed to making any assumptions about their abilities or needs. Ще один надзвичайно важливий аспект полягає в тому, що потрібно залучати дітей, які мають нейророзвиткові розлади, і взаємодіяти з ними, а не просто робити якісь припущення про їхні здібності чи потреби. Next slide, please. And so this just gives the idea again about using pictures to help children with developmental disabilities be successful. And again, we talk about visual schedules, but we also talk about what are called first and then pictures. So на цьому слайді ви бачите те, про що вже я згадував, що для дітей з нейророзвитковими розладами може допомогти візуальний розпорядок дня. Тобто тут можна використовувати або розпорядок дня у вигляді картинок, або є так звані зображення спочатку-потім. You see in the upper right-hand corner of the slide what healthcare professionals might use as first-then pictures. First, we do the examination, and then you get to play with a favorite activity.
У правому верхньому кутку слайда ви бачите, що можуть використовувати лікарі для того, щоб допомогти дитині справитися з конкретною ситуацією. Наприклад, спочатку ми проводимо обстеження, а потім ти можеш побавитися. And the rest of the slide shows an example of a routine, picture schedule of a routine for getting up in the morning. And then on the lower left or lower right, another example of a first then in terms of eating lunch and then going to the playground. На слайді ви також бачите ще один приклад візуального розпорядку дня. Це те, що знаходиться зліва внизу. Це більше рутина зранку. І зправа внизу ви бачите приклад ось цих карток спочатку-потім. Тобто спочатку обідаємо, а потім бавимося на дитячому майданчику. Next slide, please. Again, some more specific recommendations, but particularly for physicians or perhaps emergency room or urgent care staff. На цьому слайді ви бачите більш конкретні рекомендації, зокрема для лікарів і також персоналу відділень невідкладної допомоги. And remember, many children with autism have atypical responses to cold, heat, or pain. Пам'ятайте про те, що багато дітей з аутизмом мають нетипові реакції на холод, тепло або біль. They may fail to acknowledge pain or may show an unusual pain response, such as laughing, humming, or singing. Вони можуть, наприклад, не знати, що їм боляче, або навпаки проявляти якусь незвичну реакцію на біль, скажімо, почати сміятися або щось мугикати чи співати. So many children with autism or other developmental disabilities are very sensitive to touch. So ask about the use of Band-Aids or other dressings before using them. Багато дітей із аутизмом та іншими нейророзвитковими розладами мають нетипову реакцію на дотик, тому перш ніж застосовувати пластирі чи інші пов'язки, запитайте у батьків про реакцію дитини. So Band-Aids or other adhesive products might increase the child's anxiety and even aggression. Справа в тому, що пластирі або інші клейкі засоби можуть посилити тривогу або навіть призвести до агресії. Perform exams in a quiet spot, if at all possible, and minimize the number of people who need to be present. Якщо можливо, здійснюйте обстеження в тихому місці і мінімізуйте присутність іншого персоналу. Move slowly and perform exams from distal to proximal. And by that I mean starting at the feet and working up to the trunk and head and face. Під час обстеження рухайтеся повільно і краще починати зі стоп і потім рухатися поступово вгору до тулуба і потім до голови. Explain what you do in advance and as you do it. And you might even demonstrate what you're going to do on the mother or on a doll if one is available. Поясніть заздалегідь, що ви плануєте робити, а також коментуйте свої дії в процесі, тобто під час обстеження. І також непогана ідея спочатку продемонструвати обстеження на іншій особі, скажімо, на мамі або ляльці. And last but certainly not least, expect the unexpected. Children with autism and other developmental disabilities may have an atypical reaction, particularly to medications. Ну і останній, але не менш важливий аспект та рекомендація – очікуйте неочікуваного. Тобто діти із аутизмом та іншими нейророзвитковими розладами можуть мати нетипові реакції на препарати. A child with autism who receives an anxiety medication due to their agitation, based on the level of their anxiety, the medication may paradoxically result in more agitation. Якщо ми маємо дитину із аутизмом, і ця дитина дуже збуджена, і ви дасте такій дитині препарат від тривоги, то це може мати навіть протилежний ефект, тобто ще більше усугубить рівень збудження. Next slide. So again, some more ideas on how to help children with developmental disabilities. And as we talked previously, we can use pictures that you draw, parents draw, or pictures from smartphones can help children be successful. And again, this is just another example of a first then picture. На цьому слайді ви бачите додаткові ідеї щодо того, як ми можемо допомогти дітям з нейророзвитковими розладами. І як вже згадувалося, батьки можуть намалювати картинки або зробити фотографії за допомогою смартфонів, або використовувати картинки на кшталт спочатку-потім. As we said, healthcare providers can use them to help children be successful, and parents can use them for different situations. And here might be someone where a child is greeting someone or meeting someone, and they need to do this first before, and then they get to play with favorite activity.
Я вже говорив про те, що такі картинки або фотографії можуть використовувати як фахівці, так і самі батьки. І, наприклад, ми бачимо приклад, що дитина спочатку повинні привітатися, а потім вона вже може побавитися. So, click one more time. Okay, and then we go on to the next slide. I get more ideas on how to help children with developmental disabilities. And this gives two examples. Children who are young or actually who have limited language might benefit from just having what we call a break card. Ще кілька додаткових ідей, як допомогти дітям з нейророзвитковими розладами. Якщо дитина має труднощі із навчанням, то їй можуть допомогти так звані картки перерва або пауза. This is a card that might just say break on it. So when the child holds it up, it means they need a break. I've had enough. Наприклад, дитина може використовувати цю картку для того, щоб показати, що їй справді потрібна пауза. Наприклад, їй вже досить, вона хоче зупинитися. And this can be actually helpful for a child of almost any age. Another example you see here is a stoplight. Такі картки перерва або пауза можуть насправді бути корисними для дітей будь-якого віку. Ще один корисний підхід – це світлофор. This can be used a couple of ways. A child can use it like a break card. І такий світлофор можна використовувати кількома різними способами, наприклад, так само, як і ось цю картку перерва або пауза. And it's a way the child can kind of communicate how they're feeling. So green would mean I'm doing fine. За допомогою ось такого світлофора дитина може доносити до батьків і дорослих свої почуття та емоції. Наприклад, зелений колір означає, що все добре. Yellow then might mean I'm having a little trouble. Things need to slow down. Жовте світло може означати, що мені вже трішки складновато, напевно, краще сповільнитися. And then red would be I've had it, I need a break. А червоне світло означає, що з мене досить, мені потрібна перерва. And we'll come back and talk about the stoplight in a slide or two. Ми ще повернемося до цієї вправи зі світлофором буквально за 1-2 слайди. So next slide. So this slide kind of talks about kids' response to sensory things. We've talked a bit about this already. So particularly children with autism may have exaggerated responses to loud noise, brighter fluorescent lights, and particularly in crowding or being touched. They may be confused by these new surroundings, and particularly in the absence of their usual routines, usual choices, they may act out. На цьому слайді ви бачите певну інформацію, яку ми вже проговорювали, що діти з нейророзвитковими розладами, особливо за аутизмом, можуть мати перебільшену реакцію на певні подразники або тригери, наприклад, гучний шум, яскраве або люмінесцентне світло, скупчення людей. Їх може збентежити зміна оточення або відсутність якихось звичних речей чи рутин, до яких вони звикли. So parents may not have access to everything they've used in the past to address some of these sensory issues. And this slide presents kind of some simple ideas about how to approach these issues. Можливо, у батьків немає усіх необхідних засобів, які вони використовували раніше для того, щоб допомогти дитині справитися із цими сенсорними відчуттями та реакціями. І, відповідно, на цьому слайді ви бачите кілька ідей. So if you don't have the headphones you used before, use a tight-fitting stocking cap to help cut down on the noise the child is hearing. Якщо, наприклад, у вас немає під рукою навушників із шумогасінням, то ви можете просто одягнути на дитину таку щільну шапку, щоб зменшити рівень шуму. If you're unable to change the lighting, have your child wear sunglasses. Якщо ви не можете змінити освітлення, то одягніть на дитину сонцезахисні окуляри. Be mindful of your child's need for space. Також пам'ятайте про потребу своєї дитини в просторі. Use calming strategies. We've mentioned these before. Breathing exercises, yoga poses, and what we call progressive muscle relaxation. Використовуйте стратегії заспокоєння, зокрема ті, які ми вже згадували. Це дихальні вправи, пози йоги і те, що ми називаємо прогресивною м'язовою релаксацією. So we have examples of each of these in our handouts for this talk. У нас насправді є приклади усіх цих стратегій у вигляді розвиткових матеріалів. Okay, next slide. And this slide speaks to how do we help children handle those intrusive memories or thoughts.
На цьому слайді ви бачите інформацію про те, як ми можемо допомогти дітям впоратися з інтрузивними спогадами і думками. And it presents two strategies parents can use. The first is coaching them or telling them to use their imagination and play a film of their painful memory on a screen. Зокрема, тут представлено дві стратегії, які батьки можуть використовувати з дітьми. Перша стратегія – це коли ви просите дитину скористатися своєю уявою і відтворити фільм про її болісний спогад на екрані. So this strategy is based on cognitive behavioral therapy principles. Parents would start by asking their child to imagine that they have a remote control, which they can use to turn the image and the film on or off. Ця стратегія бере свій початок із когнітивно-поведінкової терапії, і все починається з того, що батьки просять уявити дитину, що в неї є пульт, за допомогою якого вона може увімкнути фільм або зображення і постійно його вмикати-вимикати. Switch the film from color to black and white. Завдяки цьому пульту дитина також може переключатися з кольорової картинки на чорно-білу. Then parents would ask their child to insert a positive image, something they know the child treasures or is very important to the child, but it would start very small in the corner. Потім батьки просять дитину вставити у цей фільм або на екран якесь позитивне зображення в куточку. Тобто це має бути щось, що, як батьки знають, є приємним і позитивним для дитини. І спочатку це таке маленьке зображення десь лише в куточку. Then parents would coach their child to let this positive image slowly grow and take over the screen and squeeze out that painful image. Потім батьки дають певні настанови дитині, тобто дитина повинна продовжувати уявляти, що це маленьке позитивне зображення поступово збільшується, поширюється на весь екран, таким чином витісняє болісний спогад. And then the film would change to a happy ending. І таким чином цей фільм закінчується хеппі-ендом. And parents can use this and have the child play this new film over and over. Це те, що можуть використовувати батьки, і вони можуть таким чином допомагати дитині знову і знову передивлятися цей новий позитивний фільм. So the other strategy is something we call establish a worry time or a worry box. And it's so to help the child know how to compartmentalize their worries, but then be able to talk about them at a certain time. Ще одна стратегія називається «Встановити час для хвилювання» або створити свого роду таку коробочку для хвилювання. Таким чином можна допомогти дитині розібратися у своїх хвилюваннях, переживаннях, і це відбувається, як правило, у чітко встановлений час. So parents would establish 10 to 15 minutes each day when their child can think and talk about all the things that worry them, their painful memories. Батьки домовляються із дитиною про 10-15 хвилин щодня, коли дитина може думати про ті речі, які її хвилюють, про свої якісь болісні спогади і проговорювати їх з батьками. So if thoughts pop up outside this worry time during the day, parents can coach them that they can put their worry in the worry box. And remember that we're going to be talking about this during our worry time. Якщо якісь думки з'являються поза цим часом для хвилювання, то батьки можуть нагадати дитині, що ось пам'ятаєш, у нас є ця скринька для хвилювань, помісти, будь ласка, поки що ці хвилювання туди, і ми про них поговоримо, коли прийде час для хвилювання. And the child can say to themselves, oops, I'm thinking about this again, but it belongs in my worry time and I'll only think about it then. Або дитина сама собі може сказати, ой, я знову про це думаю, але для цього ж є час для хвилювання, от тоді про це і подумаю. Next slide. I want to talk a little bit more specifically about sleep because sleep difficulties are very common in children who've experienced war and other traumas. Хочу більш конкретно поговорити про сон, тому що труднощі зі сном є досить поширеною проблемою, зокрема серед тих дітей, які пережили війну та інші травматичні події. We've already talked about the importance of daytime routines. It's very important to have a nighttime routine, consistent bedtime and consistent bedtime routine. Ми вже говорили про важливість наявності чіткого розпорядку дня, а також стандартного часу сну і послідовної рутини перед сном. And that, again, during the day, make sure the child gets plenty of physical exercise. Для того, щоб допомогти з труднощами зі сном, потрібно впевнитися в тому, що дитина отримує достатньо фізичної активності протягом дня.
And worry time, or the worry box we just talked about, can be very helpful. So parents can say to the child, if worries or intrusive thoughts come up at bedtime, again, put it in your worry box, and we'll talk about it during our worrying time in the morning. Дуже важливою також є ось ця концепція часу для хвилювання або скриньки для хвилювань. Відповідно, якщо в дитини з'являються якісь хвилювання або інтрузивні думки безпосередньо перед сном, батьки можуть сказати: пам'ятаєш, тебе є оця скринька для хвилювань, поклади ці думки і хвилювання туди, і ми зранку про них поговоримо. And so again, using calming routines at bedtime can be very helpful. Перед сном також допоможе, якщо ви будете використовувати заспокійливі рутини. The breathing exercise that's in our handout is for children, maybe younger children or children with developmental disabilities. It's breathing in a square. Дихальні вправи, та дихальна вправа, яку ви побачите в нашому розвитковому матеріалу, напевно, більше призначена для дітей молодшого віку або для дітей з нейророзвитковими розладами. І це так зване дихання за квадратом або навколо квадрата. So the child or the parent can draw a large square on a piece of paper, and then they'll ask their child to take a deep breath in, and as it runs up one side of the square with their finger, hold it as they run to the other side of the square with their finger, breathe out as they go down the square with their finger, and then hold it again for a count of 4 as they go across the bottom of the square. Як виглядає ця вправа? Батьки просто можуть на папері намалювати великий квадрат, і вони просять дитину ніби рухатися за ними по цьому чи навколо цього квадрата. Тобто вони спочатку біля одного ребра квадрата, і вони кажуть: вдихни, потім затримуємо дихання, переходимо до наступного ребра, до наступної сторони, потім видихаємо, потім знову затримуємо, і так поступово обходимо весь квадрат. So yoga poses can be helpful for adults as well as children, and we've provided some pictures of different yoga poses in the handouts, and parents can coach their child to take the pose and hold it for 3 or 4 breaths, then rest, and then do this repetitively. Пози йоги можуть бути помічними як для дітей, так і для дорослих. І в нашому розвитковому матеріалі ви побачите картинки із зображеннями тих поз йоги, які можуть бути помічними. І батьки можуть попросити дитину зробити якусь позу, тримати її протягом, скажімо, 3-4 вдихів і так кілька разів повторити. And the progressive muscle relaxation, we provided a handout for younger children or one that could work with children with disabilities. And basically it teaches children to kind of imagine them as a different cartoon animal or cartoon character, starting at their feet, tensing up their feet and the lower legs, then relaxing, then tensing up different muscles as they work up the body, and then relaxing all over. Наступна заспокійлива рутина – це прогресивна м'язова релаксація. Наш розвитковий матеріал більш підійде для дітей раннього віку, а також для дітей з нейророзвитковими розладами. І як це все виглядає? Ви просите дитину уявити, що вона якась тваринка чи якийсь персонаж із мультика, скажімо, і потім просите спочатку напружити стопи, а потім розслабити. І потім ви так по черзі просите дитину напружити, а потім розслабити різні групи м'язів по тілу. And counting down from 100 can be helpful with older children particularly. А зворотний відлік від 100 – це те, що може допомогти, зокрема, дітям старшого віку. Next slide. I want to mention a little bit more about the comfort kits that Michelle mentioned earlier. This is a kind of an intervention that's been used over the past decade in different disaster areas and has been very successful as a calming strategy for children. Я хочу детальніше поговорити про той набір для заспокоєння, про який згадувала Мішель. Це те втручання, яке вже десь десятиліття успішно використовується у кризових зонах і у тих територіях, які постраждали після катастрофічних подій. І це може бути дуже ефективною стратегією заспокоєння. The link on the slide is to a website that gives more information about comfort kits. На слайді ви бачите посилання на веб-сторінку, де ви зможете знайти детальнішу інформацію про ці набори для заспокоєння. And as you can see from the picture on this slide, a comfort kit is a collection of toys or items for children, and it can include crayons and paper or a book, as well as the other toys.
Як ви бачите на слайді, набір для заспокоєння – це просто підбірка різних предметів, які можуть бути корисними для дітей. Це можуть бути олівці і записник, це можуть бути якісь іграшки, інші предмети. And they're all packed up into a bag or a little backpack. And we've been very fortunate. An organization in the United States is collaborating with us and is going to be sending a number of these, I think either 50 or 100 comfort kits as examples for us to be used in Lviv and the shelters there. І викладати всі ці речі у сумку або в рюкзак. І насправді нам дуже пощастило, тому що є одна організація, з якою ми співпрацюємо у Сполучених Штатах, і ця організація погодилася підготувати кілька таких наборів, які будуть розповсюджені між укриттями і місцями тимчасового перебування переселенців у Львові. Next slide, please. And again, this just gives some examples of the handouts on calming strategies. The breathing in a square is taken from the book Coping Skills for Kids Workbook by Jay Halloran. Тут ви бачите ще приклади певних роздаткових матеріалів щодо стратегії заспокоєння. Ці дихальні вправи, зокрема дихання по квадрату, взято з робочого зошита «Навички копінгу для дітей». So, next slide. I want to talk about two more strategies parents can use, and we refer to these kind of situation-specific resources, meaning they can be helpful in a particular situation that is difficult for the child. The first one I'll mention is called the Incredible 5-Point Scale, and it's based, again, on cognitive behavioral therapy principles. So parents and the child work together to identify what it feels like, sounds like, and what looks like at different levels of increasing intensity. Хочу детальніше розказати про інші стратегії заспокоєння, які можуть використовувати батьки. Це так звані ситуаційні ресурси, тобто те, що можна використовувати, коли дитина опиняється у складній для себе ситуації. Перша стратегія називається неймовірна п'ятибальна шкала. Вона знову ж таки базується на принципах КПТ. Батьки та дитина працюють разом, щоб визначити, як ситуація відчувається, звучить, як вона виглядає, і це те, що визначається на різних рівнях інтенсивності. And finally, after the parents and child have talked about what it feels like, looks like at the different levels, then they work out some practical strategies to help de-escalate the situation. Після того, як батьки з дитиною вже обговорили, як ця ситуація звучить, як вона виглядає, як вона відчувається, тоді вони спільно напрацьовують практичні стратегії, які можна застосувати для деескалації ситуації. So this is a way of parents helping children identify how they're feeling in a situation. Таким чином, батьки можуть допомогти дитині зрозуміти, як вона себе почуває в конкретній ситуації. And identify the strategy that's going to help them de-escalate at their particular level for that situation. І самі батьки будуть також краще можуть зрозуміти, що на конкретному рівні інтенсивності емоцій дитини вони можуть зробити для того, щоб трішки знизити градус емоцій. And so it can be used to manage anxiety, anger, or other issues. Цю шкалу можна використовувати для управління тривогою, гнівом або іншими проблемами. So an example, if the child gets very anxious going to a bomb shelter or some other situation, this could be used to help the child cope with that specific situation. Наприклад, якщо дитина дуже переповнюється тривогою, коли потрібно йти в укриття чи в бомбосховище, то ось цю п'ятибальну шкалу якраз можна використовувати для того, щоб допомогти дитині справитися з цією конкретною ситуацією. So we talked about the stoplight before, and again, here the stoplight could be used in place of the 5-point scale, where you just have 3 levels: the green doing well, yellow starting to lose it, and then red out of control. I need help. Ми вже говорили також про техніку світлофора. Ви тут бачите ще раз одне пояснення. 3 різні рівні або 3 різні світла. Зелене світло – добре справляюся, жовте починає втрачати контроль, і червоно – ситуація вийшла з-під контролю, мені потрібна допомога. Next slide. So this next slide just presents an example of a completed 5-point scale. As you see, this is for Nathan and his scared and afraid scale.
На цьому слайді ви просто бачите приклад уже заповненої 5-бальної шкали. Це шкала, яка була заповнена Нейтаном. Це його шкала страху. And again, I emphasize this is something the child and parent do together. It's important the child participates and help identify what it looks like, what it feels like, and the strategies they can try. І хочу ще раз підкреслити, що дуже важливо, щоб цю шкалу дитина заповнювала разом з батьками, тобто, щоб вони спільно це обговорили і визначили, як це виглядає, як це відчувається і що може спробувати зробити для того, щоб собі допомогти. And this can be very effective in helping the child identify how they're feeling and be able to de-escalate before it does get to that level 4 or 5. Це дуже корисний інструмент, тому що завдяки ньому дитина може чіткіше зрозуміти, що вона відчуває, і вжити відповідних заходів, щоб не дійти до рівня 4 або 5. Okay, I think we're going to move on. Next slide. So the next situation-specific resource I want to mention are called social stories, and these have been used widely throughout the United States and the world now, again, based on cognitive behavioral therapy principles. Ще один ситуаційний ресурс, про який я хочу розказати, називається соціальні історії або оповіді. Це те, що дуже широко використовується як в Сполучених Штатах, так і в інших частинах світу. Соціальні історії також ґрунтуються на принципах КПТ. And again, for this strategy, parents and the child work together to construct a story that will help the child manage a stressful situation. And the example I'm using here is when the air raid siren sounds. В рамках цієї стратегії батьки знову ж таки разом з дитиною створюють історію або оповідь, яка допоможе дитині впоратися зі стресовою ситуацією. Тут я навів приклад сирени повітряної тривоги. Okay, next slide. So a social story can be both text and pictures, or for children with limited language, it can just emphasize pictures. For somewhat older children or with more language, it can use more text. And it starts with descriptive sentences. Тут ви бачите шаблон для написання ось такої соціальної історії. Можна використовувати як тексти і зображення. Якщо дитина має обмежену мовлення або навички, то тоді можна більше покладатися на зображення. Якщо це дитина старшого віку із більшими навичками, то можна більше використовувати тексти, і ви починаєте, як правило, з описових речень. And so a descriptive sentence, it describes what people do in a particular social situation, where the situation occurs, who's involved, what they're doing, and why. Ви починаєте з того, що ви описуєте, що люди роблять в конкретних соціальних ситуаціях, де відбувається ситуація, хто бере участь, що вони роблять і чому. So the example I'm using has to do with the air raid alarm. So sometimes the air raid alarm goes off. The air raid alarm is a loud siren that sounds when airplanes are coming with bombs. My parents and other adults all help the children go quickly to the air raid shelter. The air raid alarm is loud so that everyone can hear it. Sometimes I think it is too loud. На цьому слайді ви бачите приклад описових речень, який стосується сирени повітряної тривоги. Ось як би це могла описати дитина. Іноді спрацьовує сирена повітряної тривоги. Повітряна тривога – це гучна сирена, яка лунає, коли літаки прилітають з бомбами. Мої батьки та інші дорослі допомагають дітям швидко піти до укриття. Сирена повітряної тривоги дуже гучна, щоб кожен міг її почути. Але інколи мені здається, що аж занадто гучна. And so again, this is in the child's words, and the parent and child work together to develop these descriptive sentences. І ще раз підкреслюю, що все це прописується словами дитини, але батьки і дитина разом працюють для того, щоб це все сформулювати. Now, I want to make sure I mention this. This is Carol Gray is the originators of social stories, and I borrowed some of this material from Barry Morris. До речі, поки не забув, хочу також зауважити, що Керол Грей є ідеологом соціальних історій або оповідей, і я також взяв частину матеріалів у Баррі Морріса. So next slide. So after descriptive sentences, we have perspective sentences. And again, we can use more of these. And a perspective sentence presents others' reaction to the situation. Після описових речень йдуть перспективні речення, їх також можна досить часто і багато використовувати, і ці перспективні речення презентують реакції інших на ситуацію. So that helps the child learn how others perceive various events, including others' thoughts, feelings, and mood.
Це допомагає дитині зрозуміти, а як інші люди сприймають ту чи іншу подію, зокрема, їхні думки, почуття та настрій. And again, this is going to be in the child's words. So the loud air raid alarm does not bother all people. The adults may not understand how much the sound bothers me. Sometimes they get mad when I scream, and if I do not move quickly or get confused. Their job is to get me to the air raid shelter quickly so I am safe in case there is a bomb. Внизу ви бачите приклад, який знову ж таки написаний словами дитини. Гучна сирена повітряної тривоги турбує не всіх людей. Інколи батьки не можуть зрозуміти, наскільки мене турбують звуки. Вони навіть зляться, коли я кричу, або якщо я рухаюся занадто повільно і дезорієнтована. Їхня робота полягає в тому, щоб швидко доставити мене в укриття, щоб я була в безпеці на випадок бомбардування. Next slide. So the descriptive sentences and the perspective sentence kind of set the stage for the directive sentences, and we want to use few of these. Описові та перспективні речення створюють підґрунтя для потім директивних речень, і ці речення потрібно вже використовувати розумно і в міру. And so they state what the desired behavior is, and are always stated in positive terms and are the child's statements of desired responses. Директивні речення констатують, якою є бажана поведінка, вони завжди виражаються в позитивних категоріях і є твердженнями дитини про бажані реакції. So as you can see from the slide, a directive sentence often begins with something like, I can try, I will work on. Як ви бачите на слайді, директивні речення часто починаються словами «я можу спробувати», «я спробую» або «я працюватиму над чимось». And the example again is, I will work on staying calm when the air raid alarm sounds. І ви бачите на слайді також один приклад. Я намагатимуся зберігати спокій, коли звучить сигнал тривоги. Next slide. And finally, we talk about control sentences. І в кінці соціальної історії використовуються контрольні речення. Control sentences are strategies the child can use to remember and understand the social story. Контрольні речення описують ті стратегії, які дитина може запам'ятати, і потім їх використовувати для того, щоб зрозуміти соціальну історію. So if the child has favorite cartoon characters, heroes, favorite animals, they can be used in the development of the control sentences. Якщо у дитини є якась улюблена тваринка, чи персонаж із мультика, чи, можливо, якісь герої, то їх можна використовувати для того, щоб сформулювати контрольні речення. So these need to be written and inspired by the child, particularly inspired by the child, because this is what they're going to use to remember what they need to do in the social story. Дуже важливо, щоб контрольні речення були написані і натхненні дитиною. Саме натхненні дитиною, тому що якраз завдяки цим контрольним реченням дитина запам'ятає, що потрібно робити під час конкретної ситуації. And the example I have here again is from the air raid alarm. When the air raid alarm sounds, I will think about the dinosaurs following each other out of the forest to escape the burning meteors. Ну і на цьому слайді ви знову ж таки бачите приклад, який стосується сигналу повітряної тривоги. Дитина пише: коли пролунає сигнал тривоги, я продумую про динозаврів, які один за одним виходять з лісу, щоб уникнути палаючих метеоритів. And so in a given situation, a parent can also remind a child of the social story and what they're going to do, what they will try to work on, by reminding them of this little mantra. What are the dinosaurs doing when the burning meteors are coming, or something like that? І коли виникає якась конкретна ситуація, то батьки можуть використовувати ось ці контрольні речення або, в принципі, ось цю соціальну історію чи соціальну оповідь для того, щоб нагадати дитині, а що потрібно робити. Тобто батьки можуть, наприклад, запитати: а пам'ятаєш, що роблять динозаври, коли на них починають падати палаючі метеорити? And I just want to remind everyone, or mention to everyone that we do have a link to other social stories in our resources. І хочу також нагадати, точніше зауважити, що у нас на останніх слайдах також є посилання на приклади інших соціальних історій. And now back to Michelle. І зараз я знову передаю слово Мішель. I can see the next slide. Okay. So I'm going to talk about how relationships can shield children from the impact of negative experiences.
Зараз я хочу поговорити про те, як стосунки можуть захистити дітей від впливу негативного досвіду. So I'm just expanding on some things that we've talked about so far, but reminding everyone that relationships are the most important component of coping with negative or traumatic experiences. Я насправді буду говорити про багато із цих речей, які ми вже згадували, але хочу ще раз нагадати всім, що стосунки насправді є ключовим складником, коли йдеться про стратегії копінгу у складних ситуаціях. And we've mentioned that children can be deeply impacted by events that take place around them. Ми вже згадували про те, що на дітей можуть дуже сильно впливати ті події, які відбуваються навколо них. But for children or young children or children with autism or developmental disabilities may not fully understand what they see and what they hear, but they are still absorbing the experience. Діти раннього віку та діти з аутизмом чи іншими нейророзвитковими розладами не завжди до кінця розуміють, що вони бачать чи чують, але при цьому вони все одно поглинають весь цей досвід. And whether they show it or not, or whether they can talk about it or not, these experiences and feelings take a toll on many aspects of the child's growth, development, and behaviors. І навіть якщо дитина не показує цього або не може словами пояснити, це все одно впливає на ріст, розвиток та поведінку дитини. They may not have many ways to express the effects of the traumatic experience other than to exhibit changes or escalations in behaviors. Дуже часто діти не знають або не можуть виразити наслідки травматичного досвіду. Єдине, як вони це можуть зробити, це якраз зміни у поведінці або загострення складної поведінки. So we've talked a little bit about triggers and how important it is to identify those triggers and to find ways to help children cope when a trigger is experienced. Ми досить детально говорили про тригери і важливість визначення тригерів, і також допомоги дітям зрозуміти, що робити для того, щоб впоратися з цими тригерами. For children who may not be able to fully express their feelings, you may notice a change in a variety of unexpected ways, atypical behaviors, an increase in challenging behaviors, or other kinds of changes to the child. Якщо дитина сама не може словами або іншим чином виразити якісь тригери чи наслідки травматичного досвіду, то ви зазвичай це можете побачити у якійсь несподіваній або нетиповій поведінці. Це може бути посилення складної поведінки або будь-які інші зміни в поведінці. And again, to stress, parents and caregivers play the most important role in helping children heal from those experiences and reduce the occurrence of challenging behaviors or changes in behaviors. Хочу ще раз наголосити на тому, що батьки та опікуни можуть відігравати дуже важливу роль у допомозі дітям зцілитися від травматичного досвіду та зменшити виникнення складної поведінки або зміну поведінці. So we've talked already about a number of ways that you can help, that a parent or caregiver can help their child. Ми вже проговорили кілька різних способів або підходів, як батьки можуть допомогти своїй дитині. Next slide, please. But I'm going to talk about one really important thing, and that is the importance of schedules and routines. Але я хочу підняти одне дуже важливе питання, а саме розпорядок дня і рутини. Bob already mentioned the importance of routines in helping children cope with different experiences, so establishing routines is very important. Боб уже говорив про те, що чіткий розклад або розпорядок дня може допомогти дитині справитися зі складним досвідом, тому дуже важливо, щоб все-таки ось цей розпорядок дня був впроваджений. But adults who are in the midst of a challenging, traumatic experience may be saying, well, it's very difficult now for me to establish routines for my child. Things have changed. Але ті батьки, які переживають складну або травматичну подію, можуть дуже часто нарікати, що мені зараз дуже складно впровадити якийсь конкретний розпорядок дня для дитини, тому що все змінилося. So I wanted to differentiate between the idea of schedules and the idea of routines.
Тому все-таки хотіла трішечки розрізнити два поняття: поняття розкладу або чіткого розпорядку дня і рутин. Before the war, people were likely to have a day-to-day schedule that was predictable. Напевно, до війни люди мали якийсь свій щоденний розклад або розпорядок дня, який був прогнозованим. And these are sort of the large-scale picture of the day. Це, по суті, така загальна картина того, що відбувається протягом дня. The main activities that we do. І це основні заходи чи речі, які ми робимо протягом дня. So, for example, we get up, we have breakfast, we get ready for school, we go to school, we come home after school, or we go to an after-school program, and so forth. So the big items. Ну, наприклад, цей розпорядок дня може передбачати те, що ми встаємо, снідаємо, готуємося до школи, потім йдемо в школу, проводимо час в школі, після цього може бути якась післяшкільна програма і так далі. Тобто це такі якісь великі пункти в рамках нашого дня. And this predictable schedule helps children regulate their behaviors and understand what's going to happen on a day-to-day basis. І якщо є ось такий прогнозований розклад або розпорядок дня, то це допомагає дитині регулювати свою поведінку і чітко знати, що буде відбуватися в той чи інший період часу протягом дня. But during wartime, these schedules are likely to have been completely disrupted. Але може бути так, що в умовах війни цей розпорядок дня може бути повністю порушеним. We may be in a different place. We may not be going to school. Можливо, ми взагалі знаходимося в іншому місці, або, можливо, ми і не ходимо до школи. And other kinds of things have definitely changed. Ну, і є і дуже багато змін, які пов'язані з війною. But even in the midst of disruption, adults can still provide children with predictable routines that will help them cope and understand what's happening on a regular basis, a predictable basis. Ну, але якщо навіть немає ось цього чіткого розпорядку дня, тому що він порушений через війну, дорослі все одно можуть запровадити певні прогнозовані рутини, які допоможуть дитині зрозуміти, що відбувається, і це буде для дитини прогнозованим і регулярним. So routines are things that represent the steps that we do to complete a schedule. Що таке рутини? Це ті кроки, які ми робимо для того, щоб виконати розклад чи розпорядок дня. And we can pull out any part of the schedule, even if it's a totally new schedule or a disrupted schedule, and create routines within those scheduled activities. Ми можемо взяти будь-який пункт із розкладу чи навіть нового розпорядку дня і навколо нього розписати регулярні рутини. So no matter where we are, there are some steps that we take. For example, we eat dinner, we clean up, we brush our teeth, we get ready for bed, and we have a story and we have bedtime. Є певні речі, які ми робимо, незважаючи на те, де ми знаходимося. Наприклад, ми їмо вечері, потім прибираємо, чистимо зуби, готуємося до сну, потім, можливо, нам читають якусь казку чи історію, і потім ми спимо. And Bob showed us the use of picture schedules that kind of represent those steps within the schedule that are predictable routines. І Боб показував нам приклад візуального розпорядку дня, де у вигляді картинок або зображень якраз представлені ось ці прогнозовані рутини. And within those smaller steps of a schedule, we can also take out an activity and break it down into a smaller set of steps or routines. Насправді ми можемо взяти будь-який пункт, будь-яку частину розпорядку дня і розбити її на ще менші кроки або рутини. So, for example, taking out the activity or the routine of brushing teeth before bedtime, we wet the toothbrush, we open the toothpaste tube, we squeeze out a dab of toothpaste, we brush our teeth, we rinse our mouth. Those are also routines that are predictable. На слайді ви бачите приклад тих рутин, на які ми можемо розбити чищення зубів. Тобто ми змочуємо зубну щітку, відкриваємо зубну пасту, витискаємо трішечки зубної пасти, чистимо зуби і потім полощимо рот. Це також прогнозовані рутини. It's very important to identify either the smaller steps in a schedule or the smaller steps within a routine itself, so that children know what's going to happen and it's done in a repetitive way, a predictable way,
which provides comfort to the child. Дуже важливо, щоб ми поділили день на ось такі маленькі кроки, або навіть взяли якусь конкретну діяльність із самого розпорядку дня і розбили її на ще менші рутини. Це те, що дитина повинна робити постійно, це те, що є прогнозованим, і це те, що допомагає дитині заспокоїтися. Next slide, please. So how important are schedules and routines? They're extremely important. Наскільки важливими є розклади і рутини? Насправді дуже важливі. Activities that happen at the same time and in the same way each day provide comfort and a sense of safety to the child. Ті речі, які відбуваються в один і той же час і приблизно так само кожного дня, забезпечують дитині відчуття комфорту і безпеки. They contribute to the child's ability to regulate their feelings and to develop self-control. Вони допомагають дитині регулювати свої почуття і розвивати самоконтроль. A predictable routine helps us to eliminate or decrease challenging behaviors. Якщо є прогнозована рутина, то тим самим ми можемо або усунути, або принаймні зменшити складну поведінку. It may not be the same schedule or even the same routines that you had at home, but you can create new ones. Навіть якщо ви не можете дотримуватися того самого розпорядку дня чи рутин, які у вас були вдома, ви завжди можете створити нові. And a picture schedule that shows the new routines can be very helpful for children with limited communication skills, so they can point to and see what's going to happen in a predictable sequence. Розклад у вигляді зображень або картинки з новими процедурами можуть бути дуже корисними для дітей з обмеженими навичками спілкування. Тобто вони можуть просто тикнути пальцем, побачити, зрозуміти, що буде відбуватися у прогнозованій послідовності. So, Linda, I think the next slide is yours. All right, we have just a few minutes left, so I am going to move quickly. So the next part that I want to talk about is the importance of caregiver or parental self-care. У нас залишилося буквально кілька хвилин, тому я швиденько пройдуся по наступних кількох слайдах. Зараз я хочу поговорити про важливість самодопомоги або самотурботи для батьків чи піклувальників. One of the best ways that parents can take care of their children is to actually look after themselves. Напевно, найкращий спосіб, в який батьки можуть подбати про своїх дітей, це якщо вони будуть подбати про себе передусім. If parents are feeling under stress, suffering from the after effects of war, or feeling very frustrated in their life, it can affect the way that they interact with their children. Якщо батьки перебувають у постійному стресі, якщо вони відчувають наслідки війни, то це, звичайно, що повпливає на їхню взаємодію з дітьми. Engaging in a self-care routine has been clinically proven to reduce or eliminate anxiety and depression. Якщо людина постійно використовує якусь рутину самодопомоги та самотурботи, то є навіть клінічні дослідження, які показують, що це допомагає зменшити депресію і тривогу. It's been shown to reduce stress, improve concentration, minimize frustration and anger. Дослідження також показують, що ось така постійна рутина самодопомоги зменшує стрес, покращує концентрацію уваги і зменшує також гнів і роздратування. As well as increase happiness and improve energy. І ще одним позитивним наслідком є більше відчуття щастя і енергійності. And there are various ways in which parents can look after themselves. Батьки можуть по-різному дбати про себе. There's no simple formula, but the following slides contain a few tips that have been helpful to others. Тут немає якоїсь єдиної універсальної формули, але на наступних кількох слайдах ви побачите кілька підказок, які є корисними для інших. But I think it's important to remember that parents are the experts on what works well for them. При цьому важливо пам'ятати, що самі батьки є експертами з того, що допомагає саме їм. And so I encourage parents to use what they've used before that they have found to be helpful. Тому я завжди заохочую батьків використовувати те, що вони використовували раніше, і те, що для них працювало.
So some of the methods that they've used to help themselves manage stress may not be available to them because of a change in their surroundings or the circumstances of life, but I encourage them to do the best they can. Можливо, через те, що змінилися обставини або спосіб життя, певні речі, які вони використовували раніше, вже не будуть доступні, але тим не менше я завжди їх до цього заохочую, якщо це можливо. So one of the concerns that parents may express when we encourage them to take care of themselves is, oh, I don't have the time. Дуже часто, коли ми заохочуємо батьків подбати про себе, то вони висловлюють одне занепокоєння. Ну, у мене немає часу на це. Okay, next slide. So I've broken it down into if they only have 2 minutes of time, here are some self-care things that they can do. Тому я вирішила розбити ці поради щодо самодопомоги залежно від того, скільки часу є у батьків. Наприклад, якщо у них є лише 2 хвилини, вони можуть зробити ось такі речі, які ви бачите на слайді. They can stretch or take deep breaths for 2 minutes. Вони можуть просто порозтягуватися або 2 хвилинки зробити кілька глибоких вдохів. They can say a quick prayer for 2 minutes. Якщо у них лише 2 хвилинки, вони можуть зробити швиденьку молитву. Even acknowledge one of their own accomplishments. Або, наприклад, просто визнати одне з власних досягнень. Next slide. And if they have 5 minutes of time, that's enough to listen to some music or sing out loud. А якщо у них є 5 хвилин, то цього часу вже вистачить, щоб, скажімо, послухати музику чи просто поспівати вголос. It may be enough time for a quick cup of coffee or tea. Цього часу навіть може вистачити для того, щоб посмакувати швиденько кави або чаю. If they're at work, it may be enough time to have a quick conversation with one of their coworkers or even a friend. Якщо вони на роботі, то цього часу також вистачить, щоб поспілкуватися з другом або колегою. Even sitting down and just jotting a quick note in their journal or notebook. Або ще одна ідея – це просто щось сісти собі, щоб записати думки та реакції. Next slide. So self-care in 10 minutes. Тут ви бачите підказки щодо самодопомоги за 10 хвилин. Research has shown that if you write down your innermost thoughts and feelings about events that have had an effect on you, it can improve health. Дослідження показують, що якщо ви будете записувати ті події і ситуації, які впливають на ваше самопочуття, то це може вам допомогти. And even sitting down for 10 minutes to write down some quick thoughts can be helpful. Насправді, навіть якщо ви просто сядете і там протягом 10 хвилин швиденько щось запишете, якісь думки, то це також допоможе. 5 or 10 minutes is enough for a meditation. Якщо у вас є лише 5-10 хвилин, цього більш ніж достатньо, скажімо, для медитації. You can get a quick dance in. Ви можете навіть там зайти в дзень швиденько. And get some exercise at the same time. І водночас також це буде хороше фізичне навантаження. Okay, next slide. So if you have 30 minutes, plenty of time for some exercise, a brisk walk or a run or even doing some yoga. Якщо у вас є 30 хвилин, то це однозначно вдосталь часу для того, щоб потренуватися. Ви можете просто піти на швидку прогулянку, чи пробігтися, чи зробити йогу. A quick 30-minute nap can be very refreshing. Ви можете навіть подрімати протягом 30 хвилин, це може вас збадьорити. And there are some additional ideas about self-care. На слайді ви бачите і додаткові ідеї щодо самодопомоги. So again, I'm emphasizing to parents that they will be in a better position to more effectively care and support their children if they are caring for themselves. Тому ще раз підкреслюю, і це те, що я постійно говорю батькам, що вони зможуть набагато краще і ефективніше допомагати своїм дітям і турбуватися про них, якщо вони передусім будуть дбати про себе. Okay, next slide. These are some resources for parents. На цьому слайді ви бачите ресурси для батьків.
So Circle of Family in Lviv has a number of resources that can be very helpful, and that's the first one we've listed. Центр здоров'я та розвитку коло сім'ї у Львові має широкий спектр тих матеріалів, які можуть бути вам корисними, тому це перше посилання у переліку. There's a Facebook group, support group for Ukrainian parents of children with autism, and it's all in Ukrainian. Також у Фейсбуці є група підтримки для батьків із аутистичними дітьми. Там всі матеріали доступні також українською мовою. There are additional social stories which have been translated into Ukrainian, and that can be found on the third item listed here. Ми говорили про соціальні історії або оповіді, і деякі з них перекладені українською мовою. Це третє посилання у переліку. And the fourth resource we've listed is a guide for refugee parents, which is fantastic. However, it's in English. Четверте посилання, яке ви бачите на слайді, це путівник для батьків і біженців, для батьків-біженців. Це фантастичний ресурс, але, на жаль, наразі він доступний лише англійською мовою. Okay, next slide. And then these are a few more resources, not necessarily specific to parents, but certainly worth looking at by parents and professionals. Тут ви бачите додаткові ресурси, які вже, можливо, безпосередньо не стосуються батьків, але тим не менше вони можуть бути варті уваги як батьків, так і фахівців. The second and fourth one are available in Ukrainian language. Ви бачите, що два із цих посилань, це друге і четверте, це матеріали, які доступні українською мовою. And the last resource listed here is a free 3-hour online training for practitioners and frontline workers. А останнє посилання, яке ви бачите на слайді, це посилання на безкоштовний 3-годинний тренінг для фахівців, зокрема тих, які працюють як перша лінія допомоги. Okay, next slide. I know we're out of time, or we're at our time limit, but if anyone has questions, I can stay a few minutes over. I suspect my colleagues may be able to as well, although I don't know for certain. Ну і останній слайд. Я розумію, що ми вже вичерпали свій час, але якщо потрібно, якщо є запитання, я ще можу залишитися буквально на кілька хвилин. Не знаю, як мої колеги, але думаю, що також залишаться. Дуже дякуємо, Ліндо, Мішель, Роберте. Ми справді трошки зачекаємо наших учасників, чи будуть у них виникати запитання, бо зараз в деяких областях України є тривога, тому ми не впевнені, чи зараз в чаті учасники зможуть залишити запитання. Thank you, Linda, Robert, Michelle. We will wait a couple of minutes just to make sure that we do not miss any questions from our participants. But I just want to point out that there are air raid alerts in multiple regions of Ukraine right now. So we're not really sure that all participants have access to the internet or will be able to jot down their questions in the chat. Okay. Ми дуже надіємося, що наші учасники зараз є в безпеці і їхні рідні теж. We really hope that both our participants and their family members are in safety now. Mm-hmm. І ще до цих подій, коли учасники казали, що мусять на деякий час зупинити перегляд, учасники дуже просили подякувати всій вашій команді, Лінда, Мішель і Роберте, що стаєте для нас такими надійними плечима опори в цей дуже непростий час. And before the air raid alerts started sounding in different regions of Ukraine, the participants asked me to communicate one message to you. They are very grateful to you, this team comprising Linda, Robert, and Michelle, for being a reliable support for all of us in these dire times. Я знаю особисто, як багато часу ви приділяли на те, щоб підготувати цей вебінар, тому що він поєднує знання не лише про травматичні події, про те, як дати раду з досвідом пережитим, але теж ми кожного тижня з вами і поза тим зустрічалися для того, щоб зрозуміти, як саме дітям, підліткам з особливими потребами можуть допомогти фахівці і батьки. Тому за цим вебінаром я знаю, скільки часу і ваших зусиль тут було покладено, і велике-велике вам дякую за це.
I just know very well from my first-hand experience how much time, energy, and efforts you invested in the preparation of this webinar, because it talks not only about trauma in general and how to help people cope with trauma, but we had multiple meetings with you before the webinar, and we would get down and talk about how we can specifically focus on helping children, especially children with special needs and developmental disabilities. So we really appreciate all the time and effort on your part. It is our privilege and honor to have this opportunity. Our and great pleasure. Our great pleasure, yeah. And thank you for the opportunity. And we support all the citizens of Ukraine and are really praying for you every single day and thinking about you and hoping that this war will come to a very swift end. Для нас це велика честь, приємність, і ми з радістю це робимо. І хочемо також на завершення сказати, що ми підтримуємо вас всім серцем і всією душею. Ми молимося за вас, ми постійно про вас думаємо і дуже сподіваємося, що ця війна закінчиться в найближчому майбутньому. And congratulations on the Eurovision win. Ну і звичайно, що хочу поздоровити і привітати Україну і українців із перемогою на Євробаченні. Дякуємо. Ми щиро віримо в те, що ми... Nice touch, Linda. Так, гарний такий останній штрих. Well deserved. Ну, але це заслужено. Дякуємо. Ми віримо, ми знаємо, що ми вистоїмо, що ми переможемо і що ми відродимося. Це і гасло нашої гуманітарної ініціативи, центру коло сім'ї. Тому віримо у світле майбутнє і ми знаємо, що світло переможе темряву. Дякуємо за сьогоднішню зустріч, Мішель, Роберте і Лінда. І з нетерпінням чекатимемо на наші наступні вебінари, а знаю, що вони будуть не менш цікаві і захопливі. We do believe that we will endure, we will win, and we will recover. These are parts of our motto, the motto of the Family Circle Center. And we do believe in our bright future because the light will always win over the darkness. So thank you very much once again, and we will be looking forward to our next webinars because we know that more will come. All right, thank you. Bye. Всім ще раз дякуємо і до нових зустрічей. Дякуємо, Олю, теж вам.